స్క్రీన్ షేర్ అయ్యాను. Screen share Ankit. I mean, yesterday we have done with the withholding tax configuration. Then we have to post the one invoice. Then we clear the one invoice on the TDS rent, like that. Okay. So the basic thing is here, you have to solve the all those errors. I mean, errors will come. Don't fear about the errors. So you have to search for the errors and resolve the errors within the time. Why? Because in real time only they will going to ask you, they will going to give you the certain time to solve the errors. ఇక్కడ రియల్ టైంలో సర్టైన్ టైంలో నువ్వు ఎర్రని రిసాల్వ్ చేయకపోతే సో ఐ మీన్ దే విల్ గెట్ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ యూ. Why? Because so you are a new consultant, right? So if you are a senior consultant, then you can solve each and everything. But if you don't have the exact information on the particular concept, so how you can solve the error? Particular concept అంటే లేకపోతే idea లేకపోతే how you can solve the error? That is very very important, right? Yeah. So uh, we have done with the withholding tax configurations. Monday of certification. Are we So withholding tax configurations. So yes, టోటల్ 11 ఉన్నాయి నార్మల్గా. అంటే 11 అని చెప్పలేము, 10 ఉన్నాయి, ఇంకా 20 ఉంటాయి. సో నేను నీకు చెప్పాను కదా పార్ట్ 4 కానీ పార్ట్ 3లో కానీ చెప్తానని. సో ఇవన్నీ క్లియర్గా నేర్చుకోవాలి. సో without having knowledge on the total configurations, you cannot do anything. Why? Because it's a TDS related. Okay. So I mean, when you get a TDS certificate from the company, so each and everything will be included in that TDS certification. Okay. Otherwise, so they will not going to give you the exact information. Why? Because when you change the company and you have to have TDS certificate after that. So if we have any mistake and if the certificate has any mistake on that, so definitely they will not allow you. I mean, to join the company. So that is why TDS is very important. I mean, when it comes to the professionals like SAP consultants, like any other software consultants, like that. When it comes to the contracts and all, so nothing is very important. See, we are going to do the assign withholding tax. మనం అసైన్ చేసావా withholding tax in vendor master data? చేసామన్నా. Okay. Now we can raise one vendor invoice in transaction code FB60. So before we raise the transaction code FB60, okay, so you have to check whether the withholding tax is assigned to the particular vendor or not. I mean, whether we have assigned the what is the withholding tax cost in vendor master data or not. Go to the transaction code XK02. Go to the transaction code XK02. SK02. XK02. Give your vendor.
అవన్నీ తీసేసుకో. టేక్ అవుట్ జనరల్ డేటా అండ్ టేక్ అవుట్ ద కంపెనీ కోడ్ డేటా అన్ని విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ వర్క్ తీసుకో. Click on the enter. No issue. Enter. Click on the enter. 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 So we have withholding tax type and withholding tax code, and it's a liable. And also we have given the recipient type also. See, I mean, we will see whether this withholding tax is is going to calculate for the vendor or not. Okay, vendor ki calculation అవుతుందా లేదా అనేది withholding tax లో అదే vendor invoice లో చూద్దాం. Go to the transaction code FD60 FD60 FD60. Login in. Go to the transaction code FD60. Give your vendor. Yes. And give the invoice date also. 2603 then next give the amount. Give the amount. Any amount. 2 lakh. 3 lakh. You can just say. Then next one is here text is there, right? Here text is there, right? Purchasing raw material from the vendor. Purchasing raw material. Here, what is the GL account that we are taking right now is rent account. Okay, so I mean we have created a TDS on rent for the particular rent account, right? Okay, go to the drop down option. Go to the drop down option. TDS and rent. No. Rent account. First, take the rent account, then automatically system will calculate the TDS on rent. Why? Because so we are giving the withholding tax, right, in the vendor master. Yes. Yes. So go to the amount in document currency, that is 2 lakh rupees. 2 lakh rupees. Click on the enter. Click on the enter.
Go to the withholding tax. Go to the withholding tax here. There is a tab, right? Yes. So here you can see, Ranjit, what is the withholding tax that we have created for the 194I, I mean withholding tax type. So we have created the one withholding tax code, that is R1, right? And the next one is R2. Okay. So go to the simulate option. Go to the simulate option. And so what is this error? Of course. ఎర్రర్ ఏం రాలేదన్న. See, that is error also. I think so. System will not give you. I mean, will not allow you to save this document. I think so. You must correct this rent account. TDS on rent. See how much TDS that is calculating here. 4,000. 4,000. Yes, TDS is calculating right now. I mean, we have given the, I mean, TDS on rent. The what percentage we have given? 2%, right? Yes. Yeah, based on the 2%, it is calculating on the rent. Okay, that is 2 lakh into 2% is 4,000. Okay, so we have to, pay the amount to the vendor as 1,96,000 rupees, and TDS on rent will go to the central government. Okay, you can just go to the rent account. Here there is a blue option, right? So we need to correct that one. Here rent account is there, right? Rent account entry, account shortcut. ఈ రెంట్ అకౌంట్ లో కిందికి రా, ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రెంట్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళి డబుల్ క్లిక్ చేయి. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇవ్వు, టెక్స్ట్ ఇచ్చేసాయి. గివ్ ద టెక్స్ట్ ఆల్సో. గివ్ ద టెక్స్ట్ ఆల్సో. పర్చేస్, సారీ, రెంట్ పెయిడ్ అకౌంట్. రెంట్ పెయిడ్. ఐ థింక్ మనం టెక్స్ట్ లో పర్చేసింగ్ రా మెటీరియల్ ఇచ్చాం కదా, అది రాంగ్. రెంట్ పెయిడ్ కదా అది. రెంట్ పెయిడ్ అకౌంట్ అక్కడ ఈసారి ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు చేద్దాం. ఎంటర్ కొట్టు. క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్. యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ వచ్చేసి. ఆ బ్యాక్ వచ్చేసి పైన గ్రీన్ బటన్ ఉంది కదా. Cash discount base exceeds amount posted. So what we have given the cash discount? Have we given any cash discount for this one? No, right? Okay. So it's a warning. No issue. Yes, click on the enter. Yes. So go to the save button. Go to the save button and save it. PAN not available. What is the error that is showing? Okay, just click on that one. So this is one error that we are facing right now. What is that one? PAN not available. Click on the PAN not available. Ranjit, click on the PAN. నాకు స్క్రీన్ లేట్ గా వస్తుంది, చూద్దాం ఒక్క నిమిషం. Yes. So PAN not available. So you want to post a document. This is, however, not possible. Okay, since the PAN of the relevant vendor of the customer is missing, or tax rate applicable is not 20%. Okay, so this percentage means 20%, right? And we have given the 10%. So we need to have the PAN number available for the particular vendor. Otherwise, it will going to give you the it will going to throw you one error. Manaki tax percentage 10% ఇచ్చాం కదా, and then next withholding tax rate అనేది 2% మాత్రమే ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ రేట్ అనేది మిస్సింగ్ అవుతుందని చెప్తుంది, అంటే డయాగ్నోసిస్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రొసీజర్ చెప్తుంది. ఈ ప్రొసీజర్ FK02 XP02లో చేస్తాము, బట్ without having the particular PAN number, how we can give the exact PAN number to in the vendor master data or customer master data? That is very, very important, right? Further, I think
we will have one transaction code to create the PAN number. Okay. What is the transaction code? You can just close this one, go to the next session. Go to the next session. Go to the next session. Here you can just give the transaction code J1 ID, J1 ID. So this is the transaction code that is used for the to create the PAN number. Okay, so for the particular vendor, what we can give here? J1 ID. Have you given exact one? అవునన్నా. Okay, no issue. So here in the exercise status, there is a vendor exercise detail. No issue. J1 ID. Here you can see Ranjit, exercise status. We will have vendor exercise details, right? Yes. Click on the vendor exercise details. Here there is a vendor exercise details, right? Yeah. Click on the vendor exercise details and edit option is there, right? There is edit option. I mean pencil option is there, right? Go to the edit option. Yes. Go to the new entries here. Go to the new entries here. I think నెట్ కొంచెం స్లోగా వస్తుంది అనుకుంటా రంజిత్ నేను. అవునన్నా, లేట్గా డిలే చూపిస్తుంది. Okay, no issue. And here what we need to give is give the vendor give the vendor right now. ఇది ఈసీసీ నెంబర్, ఎక్సర్సైజ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అవన్నీ మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ డెమో సర్వర్, రైట్? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎగ్జాక్ట్ పాన్ నెంబర్ ఫర్ ది పర్టికులర్ vendor, రైట్? ఏంటి సిస్టమ్ ఇంత స్లోగా తీసుకుంటుంది? ఇక్కడ పాన్ నెంబర్ ఇవ్వాలన్నా ఏదో ఒకటి. ఇక్కడ పాన్ నెంబర్ ఇచ్చేసాయి రంజిత్, పర్మనెంట్ నెంబరు ఒక నెంబర్ ఏదో ఒకటి తీసుకో, లైక్ ఎనీ న్యూమరిక్ నెంబర్స్ విత్ ఎనీథింగ్. No. EZ KPD. You can just give EZ KPD, AF KPD, EZ KPD 4267D like this. అంటే ఇది నా పాన్ నెంబరు, జస్ట్ చెప్తున్నాను 4270. Yes. So you can just go to the save button and save it. You can just go to the save button and save it. You can just go to the save button and save it. Save చేస్తావా రంజిత్? అవునన్నా. ఒక్క నిమిషం హోల్డ్ ఆన్. నేను అంటే మనకి నెట్ రావట్లేదు, లేకపోతే నేను ఒకసారి రికార్డ్ స్టాప్ చేస్తాను, మళ్ళీ లాగిన్ అవుదాం ఇద్దరం, ఎందుకంటే చాలా స్లోగా ఉంది. ఓకే.